написано стільки пар, скільки має бути, вони будуть. Ми можемо по-різному, аспірантура дозволяє нам по-різному будувати розклад. Так що сьогодні в нас лише одна пара. Так, хтось ще йде. Отже, про що курс? Курс, в принципі, є силабус курсу. Ви знаєте, що таке силабус. На сайті аспірантури, напевно, є силабуси всіх курсів, які читаються в аспірантурі, і серед них курс англійської мови, який називається не англійська мова. Точніше, англійська мова, а в дужках основи англомовної науково-академічної комунікації. Так, звучить так досить серйозно. Але якщо говорити простими словами, це курс про використання англійської мови в науковій сфері. Оскільки ви вступили до аспірантури, ви вибрали шлях науковця, так? І вам потрібно знати, як використовується англійська мова в науковій сфері. І ми будемо говорити про науковий стиль англійської мови і про те, як писати наукові тексти. А основні наукові тексти для науковця – це наукова стаття, тези доповіді. Будемо говорити і про те, як готувати виступи на наукових конференціях. Звичайно, все англійською мовою. Так що, напевно, буде для вас багато різної інформації, в тому числі нової інформації. І ця інформація вам буде корисною і для написання дисертації. Навіть якщо ви пишете дисертації українською мовою, все одно загальні закономірності побудови наукових текстів і спілкування в сфері науки, вони є однаковими, принаймні для усіх європейських мов і культур. Так що з силабусом ви можете ознайомитись. Тепер, поки я не забула, кілька практичних моментів. Ми з вами працюємо, живемо в непростий час. Наприклад, вчора і позавчора в мене не було пар, тому що не було електрики взагалі, майже 2 дні. І невідомо, що нас ще чекає. Згідно з розпорядженнями ректорату, якщо ми чуємо повітряну тривогу, ми відразу ж припиняємо заняття. Відразу ж. Тому що кожна людина повинна взяти на себе відповідальність за свою безпеку. Іти, не йти в укриття, кожен рішає за себе. Так, викладач не може це вирішувати за інших. Якщо тривога закінчується до того, як закінчились наші 2 пари, то ми під'єднуємось і працюємо далі. Якщо тривога не закінчилась, то так і буде. Пари, які не відбулися внаслідок форс-мажору, повітряної тривоги, чи, наприклад, якихось наслідків повітряних тривог, як ми мали 2 дні, так, відсутність електрики, то їх не було, і ми просто на другий раз працюємо інтенсивніше. От такі правила, які в нас встановлені в університеті ректоратом. Так що, як тільки лунає тривога, ми мусимо роз'єднатися. І що ще? Ще про курс. Так, я вам розказала, про що буде курс. Курс є обов'язковий. В аспірантурі є курси обов'язкові і вибіркові. Так, на 2-му курсі, мені здається, у вас будуть вибіркові курси. Оцей курс англійської мови, він є обов'язковий. Так, тому ви повинні відвідувати заняття і виконувати всі завдання. Без нього не можна. І курс великий. Отже, не в січні, а в червні місяці у вас буде іспит з англійської мови. Як правило, на іспит бувають 2 завдання. Перше – підготувати доповідь на основі вашої дисертації, у вигляді конференційної доповіді. У вигляді доповіді, з якою ви могли б потенційно виступити на науковій конференції міжнародній, там, де використовують англійську мову. Це перше завдання. І друге завдання – це буде написати короткий, стислий варіант наукової статті в сферах, на основі ваших наукових інтересів. Англійською мовою і, саме головне, у відповідності з усіма тими правилами і особливостями, про які ми будемо говорити. Це буде в червні місяці. До червня ми займаємось 2 рази на тиждень, майже кожного разу. Так це все виглядає. Зараз спробую згадати, що ще я маю сказати такого важливого. Про тривоги сказала, про курс загальному сказала. Ви можете подивитись силабус курсу на сайті аспірантури, десь він там є. Але ви будете бачити все по ходу. Я вам, як нам підтримувати зв'язок і спілкуватися, це дуже важливо з огляду на ці всі події, які відбуваються. У вас, напевно, є вже корпоративні пошти, правда? Корпоративні скриньки. Є чи ні? Я думаю, ще немає. Ще немає, так? Немає, так? А чому не кажуть, що аспірантам мало створюють в родині творчі? Я щось не зрозумів.
Ну, я сподіваюся, вони з'являться. Справа в тому, що я хочу створити в Teams таку команду, групу, так, для нашої групи. І через Teams можна легко спілкуватися, там чат, так, через чат можна це все надсилати. Але все одно мені потрібні ваші електронні пошти, які я маю занести, так, в цю групу, ну і з яких буде здійснюватись цей чат. Ну, я поки занесу тих, чиї імейли я маю, я буду перевіряти, так, нашу цю корпоративну пошту. В принципі, мали б вже з'явитися ваші адреси. Ну, і ви перевіряєте. Дуже спілкуватися через корпоративну пошту дуже зручно. По-перше, там не треба знати адреси. Ви набираєте прізвище людини і ім'я, іноді достатньо прізвище. І ви бачите... Святослав, я бачу, що ви маєте пошту, так, ну очевидно, що ви її маєте. І якщо ви набираєте прізвище людини, а часто і без імені, то відразу вам ця електронна пошта вже автоматично вистрибує у відповідний рядок. І дуже легко посилати повідомлення або спілкуватися через чат, якщо ви, так, бо всі, в принципі, є в Teams, особливо, якщо є команда, там спілкування йде дуже швидко. І нам потрібен такий зв'язок, тому що тут невідомо, що буде, і ви повинні знати, коли у вас заняття, і що, і як. Тепер щодо навчальних матеріалів, я створю команду, так, принаймні на основі тих адрес, які я вже маю. І там є в тій команді є розділ для навчальних матеріалів, і ви можете завантажувати підручників. Буде декілька підручників з нашого курсу, таких, ну, деякі теми беремо з одного підручника, деякі з іншого, воно так зручніше. Звичайно, все в електронному вигляді. Тобто матеріали у вас будуть. Це саме основне. Ну і що ще? Що ще такого сказати? Значить, про пошти. Пошти будемо пильнувати, так? Ну і напевно, майже все з попередньої інформації. Мене звати Тетяна Вадимівна Яхонтова, я буду ваш викладач. Буду вам розповідати про наукову мову. Наукова мова – це сфера моїх наукових зацікавлень, якщо можна так сказати, так, тавтологічно. Тому я сподіваюся з вами поділитися своїми знаннями. Ну, а тепер, може, ми вже будемо потрохи переходити на англійську мову, і я би попросила вас розказати про себе англійською мовою. Ну, про все, що хочете. Про вас як про особистість, про ваші наукові зацікавлення, про ваші, можливо, особисті зацікавлення, все, що завгодно про себе, але англійською мовою. Okay? So you can just take 1 minute to think, and then we'll switch to English. So let's begin. So Nazar Stankevich is the first on my list. Nazar, can you say a few words about yourself? Назар, I'm sorry, я нічого не розумію. І, напевно, інші не розуміють. Так, у вас звук, якась специфіка звуку. Нічого не можна зрозуміти, Назар. Давайте на другий раз ви подбайте про звук, так? Щоб щось зі звуком. Чи якісь налаштування, ну щось просто нерозбірливий іде потік звуків і нічого не можна зрозуміти. So, Оля Сорока, please, what can you say about yourself? Maybe I later. Why? Don't be afraid. No, So, please. No, I'm late. Okay. Taras, please. So, no Taras. The next is on my list is Андрій Рега. What is Андрій? Hello, do you hear me Hello. well? Yes, I hear quite well. Okay. So, as you said, I'm Андрій Рега. I'm from Lviv. I graduated Mehmat several years ago. Now I'm
I work for as programmer for an American company. I'm programmer in Java. My field of interest in mathematics it's topology groups and semigroups. I go to gym and like to ride bicycle. So who is your scientific supervisor? My So- scientific supervisor is Taras Banach. He is a professor from the Faculty of Mechanics and Mathematics. I don't know how to say cafedra. Department of topology and algebra and basic of mathematics. Okay, what about English? Do you use English in your work? Yes, but mostly I use written English, not Spoken English? Yes, Yes, we use it in GitHub, in bug tracker, in communication in our working chats, but most often we use Ukrainian as our spoken language. Spoken. And what about written English? Do you have any problems in writing, or do you write easily? How do you evaluate yourself? My English is pretty enough to write like some simple communication, describe some simple communication and technical problems, but of course it's not enough for like writing scientific articles, etc. Okay, thank you. Now the next is Igor Kutsevol. Igor, what can you say about yourself? Oh, can you hear me? Yes, quite well. Great. I'm Ihor. I'm too graduated from Mehmet, but this year in winter, and now I'm on faculty on Mehmet still and on Department of Partial Derivatives. My supervisor is Oleg Buhri, and I am a junior data scientist and try, especially here in university, to develop some mathematical models that allowing, based on the partial derivatives, allow us to solve some tasks in computer vision or natural language processing tasks. Yeah, that's my main purpose here, and that's my job at all. I use English every day because my team lead from Austria, and we can keep communication only on English, and also with other guys too. So yeah, I work here in Lviv in the office, and two, as Andrei mentioned, we like ride our bicycles and go to gym. Okay, and what about your scientific work and your professional work? Is it difficult to combine? Because you have said that you are working, yes, in the office, but you also have to write a dissertation. So how are you going to combine these two activities? I had already the talk with my team lead about my postgraduate, and he said that I'm free to choose a time to visit the lessons and to save some days per month, for example, to sit down and to write this dissertation. So he supports me, and I really appreciate it. So that's great. That's why I decided to try myself here. And about job, it's similar, but in my work now in company, it's just using previously developed methods, models and apply them to real data. And here in university, I try to develop my own model that allow us to reach some success in some fields.
Okay, I see that you are going to combine, yes? Scientific sure. work and professional activities. Okay, thank you. Now the Thanks. next is Victor Poverzhuk. Where is Victor? My name is Victor. I Mhm. have 23 years. I graduate physics faculty in this year, and I now work in free plumbum allows. It's in Mhm. my dissertation. Uh, Mhm. So what about your English? Do you use English in your life or in your work? no, No, I don't English. I see. So do you have any hobbies? I like fishing, football, Mhm. and studying new things in physics. Mhm. Okay, thank you. Now the next is Svetoslav. Yeah, my name is Svetoslav. Mhm. Currently, I'm like a student of like a PhD pursuer on the mathematics faculty. My supervisor is Oleg Skasky. Mhm. The department is of, Department of Function and Functional Analysis. Mhm. So my future, like my like a field of interest, it used to be when I was on applied math, it used to be finite elements and mathematical modeling, and I think now it will be some functional analysis, so something from that area we didn't yet discuss with my supervisor Mhm. on the topic. Generally, I'm like about myself. I am a software engineer for I think the 3 years, a little bit more than 3 years. Mhm. Right now, yeah. About hobbies, I don't have any. Maybe only like watching YouTube or some movies and Mhm. reading some articles. Yeah, Mhm. that's it. That's it. No. Okay, thank you. Now Mikola Gusev, please. Graduated a few months ago. After the diploma paper, I ended up being useless and commercial sphere, but still I'm We don't hear you well, Mikola. here. Can you repeat a little bit slowly? Okay. Okay, maybe later, yes. So, Михайло Шевченко. Перепрошую, мене що взагалі не було чути? Дуже погано вас чути. Окей, а зараз може краще? Ні? Maybe you will try to do something. So, where is Микола? Микола Михайло, yes, Шевченко? Yes. Mhm. 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 Mhm.
Mhm. Mhm. Okay, I see you meant legal documents, юридичні документи, yes? Yes, so usually we say in English legal documents. And what about astrophysics? So astro means a star, yes? Do you have to observe stars, or how do you solve research problems in astrophysics? Mhm. 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 I see. But do you have observed stars? For example, do you have to work in the observatory? Yes, there is our university has an observatory in Brihorich, if I'm not mistaken, something like this. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Yes. Now it's very important. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, thank you. Now the next is Tony Mikhailo. Hello, I'm Tony Mikhailo. I'm 23. I graduated physical faculty. Mm-hmm. I work as a research and development engineer in a quantum computing team. Mm-hmm. Actually, it's a pretty good intersect with my scientific interest because I wrote my master thesis about find energy levels of spin Mhm. system in on quantum computers. Mm-hmm. So yeah, I see. So very interesting. Physics is a serious science, yes? A very yes, serious exactly. science which requires many efforts, yes, and much knowledge. Okay, thank you. And we have Vasil Polkanov. Yes, Vasil, can you show your face and introduce yourself? Vasil, can you say something? So please say a few words about yourself. Introduce yourself. Hi, my name is Vasil. So we don't, it's difficult to understand you I because have completed master's degree in women. Vasil, your sound is very bad. It's difficult to understand you. So can you do something about your Can you sound? hear me now? Just a second. So because you're using a mobile phone, yes, it's much better to use a laptop or desktop. Okay, what faculty are you from? Vasil, what faculty are you from? So, Can you hear me now? very bad. So we hear some sounds, but sounds are unintelligible, нерозбірливі звуки. Okay, try to do something with your sound for the next time, okay? So I will put down your name, Polkanov Vasil. So I don't know what faculty you're from, but still. So, and Olga, can you say a few words about yourself? My name is Olga. Mhm.
I graduated from university a long time ago, but at the same time I failed to continue my study. I worked later I work at Lviv Center of Institute of Space Research. And now I am here. My work take infrasound wave in the atmosphere. My scientist, my supervisor is Melek Bogdan. So your field is your field physics or astronomy? Astronomy. Astronomy, yes, it's closer to astronomy. Yes. Okay, thank you. So we have got acquainted and I think we can start. So I just wanted to say... A moment, I'm sorry. Am I heard well now? More or less. Yes, Okay. because I was working previously on tablet and I had to switch to phone. Yes, now it's much better. So please say a few words about yourself. Then, as I say again, my name is Nazar. As you know now, I graduated from Faculty of Mechanics and Mathematics. Now work in Department of Mechanics for 3 years. My hobbies are reading, a lot of English book actually, because I finished English class in my school in 2017, and playing chess. Also like. What English books do you like to read? Mostly fun fiction and science fiction. And science. Partially historical books. So, and what about your research? What is your research about? I mean, your dissertation research. About different kinds of materials, there's properties and even detection of defects in these materials and constructions. Okay, thank you. Clear. So everyone has spoken, yes? Всі ще сказали про себе і представились. Святослав Дубей, чуєте мене? Sure. Святослав, ви ж вчилися в мене на 6-му курсі, правда? Коли ви були... Так. Ви можете частину цього курсу пропустити, тому що у вас був специфічний курс, і ми говорили про написання статей, і ви все це прослухали. Ви можете, якщо хочете, ви можете не ходити півкурсу, а потім я вам напишу, коли ми там перейдемо до інших тем. Ну, як хочете. Добре? А типу, я можу не ходити цей семестр? Можете не ходити цей семестр і навіть частину другого. Вау. Я думаю, відвідую. Я думаю... Ну, як ви хочете, так. Як ви хочете. Ну, тут буде повторення. В принципі, спочатку, коли ми будемо говорити про статтю і все інше, це буде повторення того, що було. Я просто поясню всім іншим. На прикладній математиці є така була, і вона є, така якась міжнародна програма підготовки магістрів, щось таке. І вона так змодельована на основі зразків європейських університетів, і там був обов'язковий курс «Іноземна мова для наукових публікацій». Тобто ми говорили про написання статті, про науковий стиль, от про такі речі, які ми будемо говорити зараз, в цьому семестрі, в цьому курсі. Ну, ця програма для магістрантів прикладної математики унікальна в університеті, вона читається лише для однієї групи, ну якраз от Святослав був в цій групі. Так що Святослав має право вибору. Ну а ми з вами потрохи почнемо говорити про серйозні речі. Якщо вам буде складно, я буду трохи використовувати українську мову, тому що наш курс не лише про мову, так, він про науку, про сучасну науку і про те, як треба спілкуватися в науці, як досягати успіху, тому що успіх в науці – це не лише вдалі дослідження, а і вміння їх презентувати, вміння ними поділитись в світі. А глобальний світ – це світ англомовний. Так що будемо говорити про такі речі. Ну, почнемо. Я сьогодні в цьому курсі значна частина буде лекційна. Так? Приблизно одна пара майже лекційна, друга пара більш практична. Ну, а сьогодні у нас одна пара, ми закінчуємо в 11:30, так?
І сьогодні почнемо з такої короткої лекційної частини. Отже, let me share the screen. Just a moment. I think it's here. Угу. Ага, ще один момент зараз. Зараз це все налагодиться. Але я би, перш за все, хотіла з вами уточнити деякі терміни. Отже, ви студенти-аспіранти, так? В англійській мові є два слова на позначення аспірант. По-перше, це британський варіант postgraduate student. Graduate від слова graduate. В англійській мові є слово graduate, закінчувати, і graduate зі зміною в наголосі випускник. Отже, аспірант – це людина, яка випустилась так, з основного курсу. І в британській англійській мові це postgraduate. Якщо ж ми вживаємо American English, то ми говоримо просто graduate і все. Слово post не надається. Ми будемо з вами говорити про відмінності між британським і американським варіантом англійської мови. Вони є і в тому числі стосуються вас. Тобто, якщо ви в Америці чи в Канаді, то ви себе називаєте graduate student. Вони кажуть graduate student. В Британії, в Європі це postgraduate student. Тепер дослідження – це є research, ви знаєте це слово. Крім того, існують ще синоніми слова investigation – дослідження і слово study – дослідження. Той, хто досліджує – це researcher – дослідник. Це стосується вас. Ви пишете дисертацію. Дисертація в American English буде dissertation. Майже таке слово, як і ми вживаємо. Dissertation. Британці часто говорять thesis, як теза. Ну, але слово dissertation більш розповсюджено, тому що американський варіант англійської мови впливає на ту англійську мову, яку використовують, в принципі, в глобальному середовищі. Так що це буде dissertation. Ну, ось такі базові слова вам треба знати. І ще, напевно, науковий керівник. Науковий керівник буде research supervisor або scientific supervisor. Scientific supervisor. Ви знаєте, слово в українській мові вживають supervisor, так? Scientific supervisor. На другий раз, може, я ці слова всі винесу на слайд PowerPoint, ми ще раз по них пройдемося, але це такі базові слова і поняття курсу, ну, які вам треба знати. Ну і ще ми будемо сьогодні говорити про science. Значить, є в англійській, слово наука, так? В українській мові ми вживаємо слово наука так широко, в загальному. В англійській мові слово science передусім означає точні науки, тобто ваші науки, точні і природничі науки. Коли говорять про гуманітарні науки, часто вживають інші слова, наприклад, scholarship, от приблизно такі слова, і ще є інші слова. Так що ми будемо говорити про science, і це є точні науки. Іноді ви знаєте, що в англійській мові існує ще два слова. Іноді говорять hard sciences. Тверді науки, так? Це точні науки, hard sciences. І їх протиставляють soft sciences, гуманітарним наукам. Але так чи інакше, слово science, передусім, це точна наука. Точні і природничі науки – це ваша галузь. Точні і природничі науки – це є mathematics, physics, biology, chemistry, ну і подібні науки. Отже, сьогодні ми поговоримо трошки про science в загальному. Так, я відкриваю тепер презентацію. Вона десь. Зараз, ось. І наша сьогоднішня тема називається English and Science in the 21st century. So, does everyone understand how to translate? Оля, can you translate the title? Just please. Англійська і наука в 21 столітті. В 21 столітті. Щось з'явилося. Це англійська і наука в 21 столітті. Зараз, напевно, я ще раз спробую, щоб це небажане віконце зникло. О. Англійська мова і наука в 21 столітті. This is our first topic, and here's the first slide. Do you know who it is? I will ask you all the time. So please, Mikhailo Tone, what do you see on the screen? I see a first slide.
You see first slide. Do you see the Yes. second slide? Now you see No, the second I slide. think Yes? so. No, you don't see the second slide? Only first slide with topic. Who sees the second slide? Микола, do you see the second slide? Yes, I see. You see. So whom do you see on the picture? Picture of dinosaur. Dinosaur. Yes, you see a dinosaur. So please be Yeah. ready. I will ask you all the time. We have to be in a dialogue. So you see a dinosaur, dinosaur. Михайло, do you see a dinosaur? No, I still You see still this see the first I slide. don't know. So maybe something wrong with Yes. your computer. I don't know, because other people see. So you see a dinosaur, yes, and you see a phrase English as Tyrannosaurus rex. Do you know the word Tyrannosaurus? Tyrannosaur, yes. So dinosaur, you know, this awful creature which lived many years ago, and the biggest dinosaur was called Tyrannosaurus. And rex means king in Latin. So Tyrannosaur, Tyrannosaurus was a king of all dinosaurs. And it's interesting that now, in modern time, many people compare English with Tyrannosaurus rex. Англійську мову порівнюють з королем динозаврів. Why? Because English has become a world language, and English is spoken in everywhere, in all parts of the world. So that is why English has become a kind of a king, yes, a king of the languages, and it is called Tyrannosaurus rex. So this idea belongs to Swales, an American linguist, who suggested this metaphor, запропонував таку порівняння, метафору. English is a Tyrannosaurus rex. So why English is a king dinosaur? Why English is so important? Let's see. Let's read about languages of science in Europe. Here you see some information about languages of science in Europe. Мови науки в Європі. Let's read and maybe translate. Андрій Рега, read please the first sentence. Okay, Latin from the late medieval period to the mid 17th century. Translate please. Латинська з пізніх середніх часів середнього віку, напевно, до середини 17 століття. Yes, and please read one more. The first person to publish extensively in this native language was Galileo, 1964-1942. Galileo wrote in Italian and was then translated into Latin so that more scientists might read his work. Translate, please, for everyone to understand. Першою особою, яка інтенсивно чи там часто публікувалася своєрідною мовою, був Галілей. Його роки життя. Галілей писав італійською і перекладався на латину, так що більше науковців могли прочитати його роботу. Отже, ви бачите, яка була ситуація. Ситуація навіть в середні віки була такою, що науковцям була потрібна одна спільна мова. І навіть Галілей, який писав рідною італійською мовою, потім перекладався на латину, так, щоб всі інші його розуміли. Отже, потреба в єдиній мові існувала ще досить давно. Напевно, тому, що науковцям треба спілкуватися для того, щоб ділитися своїми науковими здобутками і тим самим сприяти прогресу науки. Now let's read about the rest of the languages. Taras, please read. Okay, so should I read the next row, right? Yes, please read the French next plus row. German plus English till the middle of the 19th century. Французька, німецька, англійська до середини 19 століття. Так, до середини 19 століття. Тобто 3 мови стали мовами науки до середини 19 століття. Now please read the rest of the sentences. German the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century. English since the 1920s. Німецька в другій половині 19 століття, на початку 20 століття і англійська з
1920-х років. 20-х років. So English became the language of science in the first half of the 20th century. Now you see that languages of sciences changed, yes, from Latin through French, German, then German and English. Now let's read some facts about the use of language in science. There are many interesting facts which show how different languages were used in the history of science. Igor, read please the first sentence. Newton's Principia Mathematica was written in Latin. Latin. Do you know who is Newton? Can you say to us who was Newton? I think physicians can tell more. Can tell more. Physicists, yes? So I hope everyone knows, yes, who was Isaac Newton, a famous British physicist, maybe, the author of the world-famous law. So one of his most important works, Principia Mathematica, was written in Latin. Now let's read the second fact. We will not translate because everything is clear. Please, Victor, read the second sentence. Einstein's first influential papers were written in German. So who was Einstein? Can you explain in English? Is physics scientist. Yes, he was a physicist. And what was his most famous work? What was his greatest contribution? What was his greatest contribution? Gravitation theory. Gravitation, maybe not gravitation, but Relativity. it's Newton's theory was the theory of gravitation, and Einstein's was Relativity. relativity. Yes, relativity theory. Yes, he developed the relativity theory, and so he was born and lived in Germany, but later he immigrated to the United States because he was prosecuted during the Second World War. He was a Jew, він був єврей, yes, and Jews were prosecuted, переслідувались during the Second World War. So he lived in Germany, then he moved to Switzerland, and then he moved to the United States. So in Switzerland, in the city of Bern, there is a museum, and I was lucky to visit it, the Museum of Einstein. Now let's read another phrase about another researcher. Andrei, please read. Me again? Number 3, Andrei. Okay. Mary Curies' work was published in French. So do you know who was Marie Curie? I heard, but I'm not sure. Maybe physicist. She's physicist again. No better, yes. So even now I know that Marie Curie was a famous scientist in the field of physics and chemistry. She was Polish. She was born in Poland, but then she married a French scientist and she lived in France. And you see, she published her works in French. And by the way, she was awarded 2 Nobel Prizes, one in chemistry and one in physics. She was outstanding, but she died of cancer because she worked with radiation. Yes, and this radiation influenced her health. So, while Einstein wrote in German, she wrote in French. Yes, she lived in the first half of the 20th century. Now, the next, please, Mikhailo, Tony, read. Do you see the slide? Yes. Today, 98% of scientific articles are published in English. In English. So, in sciences, в точных науках, it is estimated that about 98% of all articles are published in English. Maybe, I don't know whether this estimation is quite true, but still, scientists prefer to publish in English. And Mikhailo, read one more sentence, please. In Germany, France, and Spanish, English language research articles outnumber publications in the country's own language several times over. Translate, please. В Німеччині, Франції, Іспанії англомовні статті, публікації англомовних статей переважають публікації на їх власних мовах декілька разів. Декілька разів. What about Ukraine? What about your colleagues in physics? Do they publish in English or in Ukrainian? How do you think, Mikhailo? In English and in Ukraine. In English and in Ukraine. Yes. Both, yes? So scientists use both languages. But still,
all scientists try to publish in English because English is an international language, yes, and every scientist wants other people to read his or her article. Now let's read 2 more sentences, please. Vasil Polkanov, can you read? No. No answer from Vasil. Okay, so Svetoslav, are you here? Can you read? Yeah. In Which the part? Netherlands. The last. In the Netherlands, this ratio is 40 to 1. To 1. So I think it's clear. Yes, ratio means відношення. So 40 articles are published in English and only 1 in, and by the way, what's the English for голландська мова? Святослава, Dutch, in the Dutch language. Good. And read, please, the last sentence. 80% articles in the Scopus database are written in English. Are written in English, yes. You know, Scopus database is a database which indexes the best journals, the best world journals. So 80% articles indexed in this database are published in English. So these facts show that in the past times, researchers, scientists used Latin, German, French, but now English is a dinosaur. Yes, a dinosaur of scientific communication. English is used everywhere. Now, let me show another slide. So here you see a question. What are the reasons for English dominance in science? So dominance, you understand this word. It's домінування, переважання, yes? So who can answer this question? What are the reasons, причини? What are the reasons for English dominance in science? So, Nazar Stankevich, can you say a few words? Yeah, well, if some situations in other spheres also, because it's easier to understand and every terminology and everything. As we can also add, not all orders are in English, and communication also written in English. So the first reason is that when we use English, it's easier understand each other. Yes. So this is the main reason. Yes, of course. Any other reasons? Tarase, can you suggest any other reasons? Tarase, are you here? So Tarase disappeared. Now, Victor, can you say anything? Maybe more scientific language is English language, more of sightings. So what do you want to say? English language is what? Рідна мова в більшості вчених. So English is a native language, yes, a native language of many scientists. Yes, because English-speaking countries together give us a large number of speakers. Yes, they give us a large number of speakers. Okay. Any other reasons, Mikhailo Shevchenko? Can you suggest any other reasons? Yeah. Yes. Yes, historical reasons, історичні причини. Okay, let's read the reasons in more detail. So, just a moment. Let's read the reason number 1, please, Igor. Read the first reason. Impact of the world wars first and second. Do you know the word impact? Can you translate this word? Вплив. How do you say? Першої та Другої світової війни. Першої, другої. Can you explain, Igor? Can you explain why? Why 2 world wars helped English to become a world language? What was this impact? Sorry, I can't answer. Can you explain, Igor? No. No? Who can just suggest anything? Why the first 2 wars helped English to become a world language? In the both, Please, Svetoslava. in both wars, English
English-speaking countries were victorious. Were England victorious. and were victorious. England and United States in the First World War, and the same happened in the Second World War. But in the Second World War, American dominance was much larger than the First World War. So the greater impact, the greater influence on the world. Yes, certainly. So in these wars, Germany lost. Germany was a loser, yes, and English-speaking countries were the winners. And this certainly helped English to become more influential, стати більш впливовою мовою. Now let's read about the second reason. Mikhailo, please. Який Михайло? Mikhailo Tonne, sorry. Okay, Mikhailo Tonne. Oh, we have two Mikhailos, Tonne and Shevchenko. Yes. So I will learn your names and surnames. British colonialism, the sun never sets on the British Empire. In the early 1920s, the British Empire had consumed a quarter of the world's total land and fifth of its population. Translate, please. Ну, британський колоніалізм, як вже пропонував Михайло. Сонце ніколи не зайде над британською. Не сідає, навпаки. Не сідає. Ніколи не сідає. Над британською імперією. Над британською імперією. It's a kind of a saying, така, ну, прислів'я чи поговірка, yes, which is very popular in Great Britain. So the British Empire was so large, yes, so big, that the sun never set on it. Now, please continue. На початку 1920-х Британська імперія включала в себе чверть світових земель. Земель, так. І A fifth, what is a fifth? 1/5. Одну п'яту від населення. 1/5 від населення, yes. І 1/5 від населення. So, the British Empire was a huge empire, yes, and so it brought English to many countries. This is one reason. Now, the next, let's read, please, Mikhailo Shevchenko. Translate, please. Yes, and others. So we know the United States is the most powerful country, and we are very lucky to have the United States as our ally. Тепер Сполучені Штати our ally, наш союзник, yes? And also the UK supports us, and it's very good that the most powerful countries in the world support us. And because of this, we have to know English, yes? If we have friends and allies, we need to speak their language. We need to know their language. Now the next, please, Микола, read. Cultural contribution of the English-speaking countries. Translate, please. Як то культурна участь, чи як Культурний внесок, можна сказати. Культурний внесок англомовних країн. Can you give any examples of the cultural contribution of the English-speaking countries? So, any examples of the cultural contribution in literature, in music, in, I don't know, in other spheres of life? I don't know. Really, I don't know. You don't know. Do you know any American or British singers? Yeah. Yes, like Madonna, for example, or maybe you know some more modern singers, yes? And also literature. Do you know the name of Shakespeare? Yes, Shakespeare. So these countries also made a very great contribution to the development of world culture and world science as well. Now, here, please, Victor, read. Contribution of the English-speaking countries to science. To science, yes. So we will speak about this later. So English-speaking countries have many scientists and many great scientists. And the last?
Please, Ola, read. Ola, can you read? Features of the English language. So do you know the word features? What does the word? Who knows the word features? Who can help? What does the word features mean? Особливості. Особливості, характеристики, риси англійської мови. There is such an idea. Okay, we will speak about these ideas a bit later. So you see the main reasons for the dominance of English in science. And now let's consider some reasons separately. There is one more reason, sorry. So, please, Andrei, read. Contribution of the English-speaking countries to communication in science. Please translate. Вклад англомовних країн в комунікацію в науці. В науці, в спілкування в науці. Англомовні країни дали нам не лише, скажімо, мову і термінологію як таку, а і багато зробили для того, щоб ми могли ефективно спілкуватися в науковій сфері. So, now let me switch to the next slide. Just a moment. So, here is the next slide, which tells us something about the contribution of English-speaking countries to science. Here you see the countries and the number of Nobel laureates by country. You know about the Nobel Prize, yes? It's the highest prize in science, which is awarded by the Swedish Academy, and it is awarded to the greatest scientists in the world every year. I know that some physicists have been awarded, yes, this Nobel Prize this year. So it's a very prestigious award, дуже престижна нагорода. So please have a look at these facts and please comment. What can you say? What do you see? And what can you say about the Nobel laureates by country? So, Igor, what can you say? How can you comment upon these data? I can notice that the USA and the United Kingdom really had a great impact on the world at all. Yes, had great impact. So they occupy the first two places, yes? And also Canada is on the 9th place, which is not bad. So three countries, yes, 3 English-speaking countries are in the first 10, є в першій десятці of Nobel Prize laureates. And this tells us much about the contribution of English-speaking countries to science. Now let's move to, you see other countries. Germany is also doing well, yes, France, Sweden, Soviet Union, Switzerland, Japan, and Austria. These are the most developed countries from the viewpoint of science. And now, features of English. So some linguists believe that English has the features which make it a very good language of science. Let's read about these features, please, Svetoslav. Read the first idea. English expresses well many things with less words. Translate, please. Ну, англійською можна англійська пояснює добре багато речей за допомогою з меншою кількістю слів. Виражає, так? Може виразити багато речей. Let's see, please you have a look at this sentence. Щоб у щось повірити, потрібно це побачити. How will you translate the sentence into English? Святослав, can you try? Щоб у щось повірити. Yes, I can. Yes, please. To believe in something, you have to see it first. You have to believe in something, you have to see it first. Yes. You have tried to make a literal translation, дослівний переклад, yes? But English language has such many features which allow us to express this idea in a very short form, like this one. Seeing is believing, yes? And that's all. Seeing is believing. So English, the general idea is that English allows us to express many ideas in a very short form.
And the second idea, let's read about the second idea, please, Mikhailo Shevchenko, read. Do you know what is an abstract notion? Can you translate? What is an abstract notion? Абстрактные понятия. Yes. Yes. Let's read and translate. So please, Mikhaila, read the first word. Brilliant. Okay, translate. What is a brilliance? Блискучість, але в такому переносному сенсі, так? Блискучість розуму. Так, read the next, please. Визначення чогось. Yes, it's a scientific term. Then? Ні, тут integrity – це радше цілість, така цілісність натури, наприклад. Цілісність натури людини. Then? Who knows the word sophistication? It's a highly abstract notion, абстрактне поняття. What is sophistication? Does anyone know? Може, витонченість. Витонченість, так, витонченість, якась особлива, витонченість, особлива складність організації. Приблизно витонченість. Але дослівно ми не можемо це перекласти, тому що оці всі поняття, вони ємніші, ніж відповідні українські. Вони можуть висловлювати дуже абстрактні думки. Now, Mikhailo, read the next, please. Apprehension. Who knows apprehension? Apprehension. Щось приблизно побоювання, так? Щось типу побоювання. Then. Артистичність, може, так, щось приблизно є. Якась щось типу артистичність. Then. Добре, жалюгідність, нікчемність, yes, and. Forgiveness, точніше, це здатність прощати. Forgive – це прощати когось, а forgiveness – це саме здатність прощати. От в українській мові у нас нема такого слова, мені здається. Треба сказати здатність прощати. Ми використовуємо два слова, так? Два поняття, щоб передати цю ідею. А в англійській мові от є такі слова, як forgiveness, sophistication, які є дуже ємні. І от деякі лінгвісти вважають, що англійська мова є тому мовою науки, тому що в науці дуже важливі такі абстрактні поняття, які можуть виражати багато, глибокі ідеї. So, this is just an assumption, це припущення, not a clear fact. Now, let me move further on. Let's read and discuss contributions of English-speaking countries to research communication. So please read these three contributions. Please, Igor, read. Structure of the scientific article, peer reviewing, and scientometrics. Metrics. Translate, please. What is structure? Структура наукової статті. Структура наукової статті, так. What is peer reviewing? Рівень, я не знаю, як це перекласти. Well, it's difficult, I understand. Who knows what is review? Можливо, хтось знає слово review. Мається на увазі відгук. Це експертна оцінка. Добре, Назаре. Це експертна оцінка, відгук, а ми кажемо рецензія, простіше, так? Це якась оцінка, експертна оцінка якоїсь праці, в нашому випадку наукової праці. В англійській мові слово peer означає рівний. Peer reviewing – це коли роботу науковця оцінюють, рецензують інші науковці. Тобто рівні йому люди за статусом, за належністю до певної галузі. От peer reviewing – це процес рецензування наукових робіт. Про нього ми поговоримо. And what is scientometrics? Who knows this word? Every researcher must know this word because it's very up-to-date and modern. Who knows what scientometrics is? Як окрема наука, добре. І перекладаємо ми це, дослівно, наукометрика.
Наука, метрика – це сучасна наука, яка обслуговує велику серйозну науку. І про це ми так само поговоримо поступово. So, structure of the scientific article. Ми це обговоримо трохи пізніше, тому що в нас буде окрема тема – структура наукової статті. Тому я ці всі слайди пропускаю. Так, і ми зупиняємось на peer review. І ще трошки поговоримо про peer review. Please, Михайло Шевченко, read about peer review. Мгм. Translate, please. Так. Рецензування, так? Мгм. Як рецензування, ну, слово review – це і рецензія, і рецензування. В англійській мові є два слова, синоніми – review і refereeing. Тобто, можна тут не перекладати. Значить, рецензування – це є що? Collaborative process. Так. Manuscript – це рукопис, так? Це ще не опублікована стаття, рукопис. Так. Не обов'язково від руки, це може бути це набраний на комп'ютері текст, але просто не опублікований. Так. Науки. Тобто, якщо ви подаєте статтю в серйозний журнал, її обов'язково мають прорецензувати. Її мають прочитати інші науковці, до яких звернеться головний редактор журналу, і вони вашу статтю оцінять, прорецензують, відзначать позитивні моменти і моменти, які вимагають доопрацювання. І ви статтю доопрацюєте, і тоді вона вже в такому доопрацьованому, прорецензованому вигляді з'являється на сторінках журналу. Так відбувається в усіх серйозних журналах, так в тому числі і в українських. Ну а про міжнародні тут взагалі можна більше нічого не говорити. В кожному міжнародному журналі існує серйозний процес рецензування. Він називається peer review, peer reviewing, і слово review означає і рецензування, і рецензію, і процес, і продукт, результат цього процесу. Okay, so maybe, let me see the time. Let me stop here, and because it's a serious topic and we have to discuss it more seriously next time. Отже, ще раз українською всім поясню. Значить, я створю вже групу на основі тих електронних адрес, які є, і буду моніторити систему. Сподіваюся, що там з'являться електронні адреси ваші корпоративні. І я надішлю вам домашнє завдання. Я на кожне заняття буду вам надсилати от в цю групу домашнє завдання. Так вам буде так легше, ви будете його бачити. І ви кожному прийде меседж, і ви будете бачити своє завдання. І там саме я розміщу підручники, так, за якими ми будемо працювати. Отже, на наступний раз я вам надішлю домашнє завдання. Але зараз хвилиночку. Я хочу подивитись, яка в нас буде пара наступного разу. Тому що наступного разу я маю ще заочників. Ні, нібито все нормально виглядає. Все нормально. Добре, значить, наступного разу тоді в нас буде, якщо все добре, то наступного разу в середу в нас буде 2 пари, так як має бути. Я, може, помиляюся, я сьогодні маю накладку, але виглядає так, що на другий раз все добре. Ну, я ще раз уточню, ще раз подивлюсь розклад. Отже, я створюю групу, надсилаю вам завдання домашнє, я це зроблю сьогодні вечором, бо зараз ще маю пари. І ви будете мати завдання, будете мати підручник, і ми продовжимо на другий раз. Крім того, усі ці презентації, які ви будете дивитись майже кожного разу, на кожному занятті, я розміщу на своєму Google диску і відкрою вам доступ. І ви зможете до них повертатися, якщо вам буде це потрібно чи цікаво. Ну, отака ситуація. Будь ласка, якщо ви знаєте якихось інших аспірантів, які належать до ваших факультетів, скажіть їм, що вже давно пора з'явитись, так, і розпочинати. Що курс є обов'язковий, так що всіх запрошую на заняття. Нікого нічим не лякаю, але просто запрошую. Окей? Ну, тоді ми закінчуємо на сьогодні.
So, bye-bye and see you next time. Bye. See Thank you. you. Thanks a lot.